Привет! Если ты еще мучаешься с заточкой ножей, то я нашел в интернете вот такой интересный вариант, вроде как профессиональной заточной машины. Решил попробовать сделать для себя, заодно проверить, смогу ли я тебе это посоветовать. Сделал, получилось. Процесс изготовления будет вот здесь же в этом видео дальше, а по функции скажу, затачивает хорошо, практически заводская заточка, но руками, что поделаешь, зато сколько удовольствия. Итак, если интересно, смотри, заточная машина для ножей своими руками из палок и веток. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.